Good afternoon, students. Welcome to the fresh week of this June month, the last week, third week, maybe. So, welcome to the 32nd lecture of Industrial Management and Smart Technologies. Today, in this class, we will discuss about network diagrams, PERT, CPM problems. In the last class, we have discussed about how to start the problems, how the format has been done, what is the framework of PERT and CPM. Now in this class we'll discuss about the problems and also some of the comparison of PERT and CPM methodologies. Okay, now we'll enter into the class. In the last class I have given an activity to do at your home and also the practice the problems. Now in this class, now we'll see some of the examples and also the theory and also the problems and also the formulas related to the PERT and CPM technique. Okay, now draw the network diagram. Draw the network diagram of the following. Now first one, what is an activity? What is a predecessor? So this is a simple example what I am showing you. So based on that you have to draw the figure. Now activity A. So activity అని ఉంది అన్నప్పుడు just take an arrow based on that, right? A or B or C or D, whatever it is. Okay, so that is an activity. Event అన్నప్పుడు you make a circle. Got it? Now see here, యాక్టివిటీ ఏకి ప్రెసెసర్ ఏమీ లేదు, బికి ఏ ఉంది, సికి ఏ ఉంది, డికి బి ఉంది, ఈకి సి ఉంది అండ్ ఎఫ్కి డిఈ ఉంది. Then how to draw the network diagram? So you don't have anything for A. Just now write A అని పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ బికి ఏ ఉంది. Now this is B, బికి ఏ ఉంది. ఓకే, బికి ఏ ఉంది, సికి ఏ, సికి ఆల్సో you have A. Control like this. For C also you are having A. For D ki B. Now keep 0. D ki B. B ki B. D ki B. E ki C. E ki C. E ki C. Okay. E ki C. And DE వచ్చేసి F. Now how to draw that one? D E ki C. E ki C. F ku DE. So just ఈ arrows ని మీరు ఇట్లా క్లోజ్ చేసేయండి. Simple. This is DE. This one is, sorry. So how it looks like this? Yes. F ku DE. Got it? F ku DE. So this is a simple network diagram for any problem. So ilane meeru ఏ problem వచ్చినా, it may be number of activities or it may be 5 or 6 activities. Now this problem is very simple. A B C D E F R మాత్రమే ఉన్నాయి. In some cases you are having number of activities and also events, right? So like this you have to practice the problems for this network diagram. Okay. So this is the answer for the question. So తర్వాత you can keep
You can keep 1, 2, 3, 4, 5, 6 later on. Okay. Now, what is a critical path? Critical path ante enti? As I said, the longest path of the network diagram. For example, e example ki తీసుకోండి critical path. How to show the critical path? In this figure, the critical path means the project which completes the longest path is nothing but critical path. Now see here how to complete the critical path. Now from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవడానికి 1, 2, 3, 5, 6. This is one critical path. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి కంప్లీట్ అవడానికి ఎలా ఉంది? 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6. So 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 6. So these are the two ways of completing the project. Now how to find the critical path? For example, ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో నీకు 2 weeks ఉందనుకోండి. 2, this is 1, this is 5, this is 3. So same 2, this is 4, this is 1, this is 3. Now total completion of the project ఎంత? 2 plus 1 అంటే 1 to 2 కి 2, 2 to 3 కి 1, 3 కి 5 కి 5, 5 కి 3 కి 6 కి 3. So totally 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 9 10 11. So totally here you are having 11 weeks to complete the project. అది ఇక్కడ చూడండి, 2 plus 4 6, 7, 10. So here you are having 10. Okay, now which one is the largest one? The largest one is 1 2 3 5 6, that is equal to 11. So total count చేసినప్పుడు ఏదైతే పెద్ద నెంబర్ వస్తుందో that is the critical path of this network diagram. Now the critical path is 1 2 3 5 6. So 11 weeks or 11 days or 11 whatever it may be, the largest or the biggest number in the total parts, that is a critical path. Okay, now we'll see the theory. Those activities which contribute directly to the overall duration of the project constitute the critical activities. The critical activities from a chain running through the network, which is called a critical path. Then what is a critical event? The slack of the event, which is the difference between the latest and the latest earliest event time. The events with the zero slack time are called critical events. Then what is critical activities? The difference between the latest start time and earliest start time of an activity will indicate the amount of time by which the activity can be delayed without affecting the total project duration. The difference is usually called as total float. Activities with zero total float are called as a critical activities. The critical path is the longest path. చూడండి, this is very very important. ఈ మొత్తం ఇది అన్ని పక్కన పెట్టినా కూడా this point is very very important. The critical path is the longest path in the network from the starting event to the ending event and defines the minimum time required to complete the project. The critical path is denoted by the darker or double lines. సో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఒక నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత క్రిటికల్ పాత్ని వన్స్ మీరు ఏదైతే నెంబర్ పెద్దగా వచ్చిందో 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 1 2 3 4 5 6 6 8 అట్లా ఏదైతే వచ్చిందో దాని తర్వాత మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బ్లూ పెన్తో కానీ రెడ్ పెన్తో కానీ దాని మీద డార్క్ లైన్ చూపించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది కదా క్రిటికల్ పాత్ 1 2 3 5 6, ఈ లైన్ వచ్చేసి మీరు డార్కర్గా చూపించాలి. దిస్ వన్ ఈజ్ అ డార్కర్ పాయింట్. దాని మీదనే గీత మీదనే డార్కర్ పాయింట్ని చూపిస్తే దెన్ దిస్ ఈజ్ అ solution. Okay, now
What is the difference between PERT and CPM? What is the difference between PERT and CPM? A probability model with uncertainty in activity duration. The duration of each activity is computed with multiple line time estimates with a weave to make into account time uncertainty. That is about to PERT. So here you are having in the CPM, you are having which one? In the CPM you are having a deterministic model. ఇక్కడ వచ్చేసి probabilistic model. సింపుల్ గా P కి P అని గుర్తుపెట్టుకోండి. PERT కి probability, CPM కి ABCD తర్వాత C తర్వాత D deterministic. So in this way, if you keep in mind, then ఈ question definitely the difference between the PERT and CPM problem వస్తుంది. Then you can write 5 to 6 differences. CPM deterministic model with well-known activity times based upon the past experience. అంటే ఒక వర్క్ చేసిన తర్వాత based upon the past experience, you have to say that the deterministic model with the well-known activity time based. Now, it is applied widely for planning and scheduling research projects. So PERT is generally used for PERT is used generally for widely for planning and scheduling the research projects. Okay, next CPM. It is used for construction of projects and business problems. So అర్థమైంది కదా. PERT problems are generally used for planning and scheduling research projects, defense projects, research projects like this PERT probability. But deterministic models are generally used for construction projects, civil construction, that is dams, apartments, roads, whatever it is, and business problems. Next, PERT analysis does not usually consider cost. PERT analysis చేస్తున్నప్పుడు we cannot consider about the cost. But CPM deals with the cost of the project schedules and minimization. So CPM exclusively deals about the cost. C for C. So CPM deals with the cost. And either chase time estimates. This one is a event model. So CPM you are having the activity based. This is the event based. So like this you are having the differences between the PERT and CPM. Okay, the next one. PERT is designed for scheduling the complex projects that involve many interrelated tasks. It improves planning process because it forms planner to define the project's various components activities. Next, it provides a basis for normal time estimates, yet allows for some measures for optimum and pessimism in estimating the completion of projects. It shows the effects of changes to overall plans that can be contemplated. Next, it provides built-in means for ongoing evaluation of the plan. Now, based upon this part, we are having some of the time estimates. Okay, so in this you are having some time estimates. So cost analysis under the time estimates we are seeing here. So we are having three definitions, that is optimistic time, pessimistic time, and most likely time. Once again, I am saying optimistic time, pessimistic time, most likely time. So optimistic time ante T naught, most likely time అయితే TM, pessimistic time అయితే TP. T stands for time, O stands for optimistic, M stands for most likely, P stands for pessimistic. అర్థమైందా? సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మీరు ఈ థియరీ definitions there is no need of by heart, but only the thing you are having a formula, so that if you by heart the formula then the problems will be very easy. Now, what is the optimistic time? It is that the time estimates for an activity when everything is assumed to go as per the plan. So as per the plan, ఏదైతే మనం ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నది as it is, if it is going like that, then it is nothing but a optimistic time. In other words, it is in the estimate of the minimum possible time which an activity takes in completion under ideal conditions. Next, what is the most likely time? The most likely time is the time which the activity will take most frequently if repeated the number of times. So if any activity ఒక ప్రాజెక్ట్ లోపల if any activity will take more frequently if repeated number of times, that is nothing but a most likely time TM. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లోపల నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ రిపీటెడ్గా ఉందనుకోండి, ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోస్ట్ లైక్లీ టైం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ pessimistic time.
Next one is a pessimistic time. So what is the meaning of pessimistic time here? So in this pessimistic time, the unlikely but possible performance time, if whatever could be go wrong or goes wrong in series, this is nothing but the longest time that can take. Pessimistic time means if which is beyond whatever we are thinking. సో ఆప్టిమిస్టిక్ టైమ్ యు ఆర్ థింకింగ్ ఆప్టిమల్లీ అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. యు ఆర్ థింకింగ్ గుడ్, యు ఆర్ థింకింగ్ బ్యాడ్, బట్ యు ఆర్ చూసింగ్ ఏ వైస్ డెసిషన్ విచ్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్, దట్ ఈస్ ఆప్టిమిస్టిక్ టైం. ఓకే, పెసిమిస్టిక్ టైం అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్నెస్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ బియాండ్, అతి మంచి లేదంటే అతి చెడు, గోయింగ్ బియాండ్ ద లిమిట్స్ అండ్ అన్లైక్లీ బట్ పాసిబుల్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ ఎ సిరీస్ and takes the longest time that take place, that is nothing but the pessimistic time. అంటే అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వెళ్ళడం. Now we'll see the formula related to these three things. So time estimates లో ఏంటివి? Optimistic time, pessimistic time and most likely time. Optimistic time is TO, pessimistic time is TP, most likely time is TM. Now what is the optimistic time, pessimistic time and most likely time? Therefore, ఈ మూడిటికి ఒక ఫార్ములా you can arrange. So what is the formula? So the formula is expected time. Okay, the formula is expected time. The time are combined statistically to develop what? The expected time. Therefore, the expected time TE is equals to T naught plus 4TM plus TP divided by 6. T naught plus Tm plus 4Tp divided by 6, that is equals to expected time. Therefore, the standard deviation of the time required to completion of the project is equals to Tp minus T naught by 6. Standard deviation formula ఏంటి? Tp minus T naught divided by 6. That is the standard deviation time. Now, what are the steps involved in completion of the PERT project? Now develop the list of activities. First develop the list of activities. A rough network diagram should be drawn. A rough network PERT diagram should be drawn. Then events are numbered from left to right. So events అనేవి generally left నుంచి right లోకి you have to write down. That is A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. Next, the time estimates for each activity are to be obtained. So you have to see the time estimates which is in the question box లోపల second column లో ఉంటుంది, right? Next, expected time for each activity is calculated. Expected time of each activity is T naught is equals to TE is equals to T naught plus 4TM plus 4TP divided by 6. Next, using these expected times, calculate the earliest possible, earliest finish, latest possible, late finish. That is other formulas which we can see during the problems. Okay. Now, estimate the critical path. Now, using this to estimate, compute the probability of meeting a specified completion date by using a standard normal equation. What is the standard normal equation? The standard normal equation Z is equals to due date minus expected date of completion divided by standard deviation of critical path. Right? Now, what is the standard normal equation? Standard normal equation Z is equals to due date minus expected date of completion, due date minus expected date of completion divided by standard deviation of critical path. Due date minus expected date of deviation divided by standard deviation of the critical path. Now, so based upon these PERT problems, we have learned about optimistic time, pessimistic time, most likely time. And based upon these three things, you have to find the formula. Estimated time TE is equals to T naught plus 4TM plus T divided by 6. In that, the next formulas are float, total float, free float. Okay, so what is the meaning of float? There are many activities where the maximum time available to finish the activity.
There are many solutions where the maximum time is available for finishing the activity is more than the time required to complete the activity. The difference between the two times is known as float available for the activity. What is the difference here? The difference between the two times is known as float available for the activity. So coming to the float, we are having three types of float. One is total float. It is the spare time available when all preceding activities occur at least possible times and all success activities occur at the latest possible time. Therefore, total float is equals to LS అంటే latest possible time, earliest starting time, latest starting time. Total float is equals to latest start time minus earliest start time or latest finish time minus earliest finish time. ఇవి మీకు థియరిటికల్గా మీకు అర్థం కావు. Definitely whenever you are doing the PERT problems, definitely by seeing the problem automatically you can learn, you can by heart the theory definition. Okay, next, free float. Total float, free float. So the time available when all preceding activities occur at the earliest possible time and all success activities occur at the earliest finishing time. So now free float formula is equals to total float minus head event slack. Next, independent float. Independent float. It may be defined as the amount of time by which the start of an activity can be delayed without affecting the earliest start time, assuming that preceding activity has finished at the latest finishing time. Therefore, the independent float is equals to free float minus tail event slack. So don't worry about these theory definitions. So whenever we are solving a problem, it will be very easy while doing the problem. So maximum one or two problems will get confused. Then the third problems, fourth problems, and automatically you can do the problem. But whenever once in the July month, if you find physical classes, definitely we'll discuss a problem, some problems on this PERT and CPM, right? Next, now, see here. So we'll do a problem, do an example problem, so that you can know how to start the problems. See here, define the project. Cables by US. Cables by US is bringing a new product on the line to be manufactured in their current facility in existing space. The owners have identified 11 activities and their president's relationships. Develop an activity on node for the project. Now, so it is a manufacturing company, Cables by US, has found 11 activities. So here, see here, 11 activities. 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So what is the activity A? దీనికి ఒక పేరు ఉంటుంది. In some problems, you can see the names of the description of the activity or simply an activity. Now here having the activity, what is the description? Develop product specifications. Develop the product specifications. That is immediate predecessor means nothing, ఏమీ లేదు. But number of duration is 4 weeks. Next, design manufacturing process. Design the B పేరు design the manufacturing process. దాని ముందు A ఉంది, దానికి ఎన్ని 6 weeks. Next, C, source and purchase the material. So then predecessor is A, so number of weeks is 3. D, source and purchase tooling equipment. For that there is B, this one is about 6 weeks. Next, E, receive and install tooling and equipment. So this is D, it is 14, it is 14 weeks. Next, receive the materials. So C,
How many weeks? 5 weeks. This is F. Next G, pilot production run. Pilot production run, that is equal to E and F, that is equal to 2 weeks. Next H is equal to evaluate product design, that is equal to G, that is equal to 2. Next evaluate process performance, దాని ముందు G వచ్చింది, దాని ముందు దానికి 3 weeks అన్నమాట. Write a documentation project, H and I 4 weeks. Transition to manufacturing, J 2 weeks. So like this the project has been described and it is a immediate predecessor and number of weeks. Now we'll start doing the problem. So this is the network diagram for this one. అంటే ఏ ముందు ఏమి లేదు, సో ఏ ముందు ఏమి లేదు. తర్వాత ఏంటి, ఏకి ఏముంది, బీసీ ఉన్నాయి. సో ఏకి సారీ దిస్ ఫర్ దిస్ ఏకి బీసీ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ సీ హియర్ ఫర్ దిస్ ఏ you are having B, okay, B as well as C. Now D ki B undi, okay, see here D ki B undi, tarvata F ki C undi, F ki see here F ki C, A B C D, E ku D, F ku C, okay, up to here is okay, so up to here it is okay. So E ku D undi. Now G ku వచ్చే ఏముంది, G ku వచ్చేసి E and F. See here for G E and F. Next G కి ఏముంది, H I ఉంది, ఎక్స్ప్లోడింగ్, బర్జింగ్, బ్లాస్టింగ్, సర్జ్, ఎక్స్ప్లోడ్ వ్యూ. జీకి వచ్చేసి హెచ్ ఉంది, మళ్ళీ జేకి వచ్చేసి హెచ్ఐ ఉంది. జేకి వచ్చేసి జే సారీ జీకి వచ్చేసి హెచ్ ఉంది, హెచ్కి ఐ ఉందా, హెచ్ నో ఫర్ జీ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐ, right, GH for G you are having HI, for G you are having H and I, for G you are having both, for G you are having H and I. Next J ki H and I, J ki H and I, and K ki J, K ki J. So దీని ఈ నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత what the step 3, in the step 3 you have to write నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్. చూడండి దాని మీద యాక్టివిటీ మీద రాయాలి నెంబర్ ఆఫ్ వీక్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, నథింగ్ హ్యాపెన్స్. సో ఏ నుంచి బీకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 వీక్స్ కదా, 4 6 3 6, రైట్. సో దిస్ ఈస్ 4, బీకి 6, బీకి 6, సికి 3, సికి 3, డికి 6, డికి 6, ఈకి 14, for E you are having 14, for F 5, for F 5, for C sorry for C 3, D 6, two 4 HI. For HI 4.
G3 H2. Now what's next? So in how many ways we can complete the project? Shouldn't A B, so A B, okay, A B D E, A B D E, A B D E G, H J K, A B D E G H J K. Idoko method. See here. A B D E G H J K. This is one path. Next, A C F G I J K. Next, A C F G I A C F G A C F G I J K. This one. A C F G I J K. Next ఇంకోటి ఏముంది? A C F G A C F G H. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక మెథడ్ H I J K. ఇది A C F G H J K. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? లాస్ట్ పాత్ A B A B D E G I I నుంచి J K. ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా A B D E G I J K. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different parts. A నుంచి K వరకు 4 different partsలో వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. బట్ ఏదైతే తర్వాత మీ అన్ని యాడ్ చేయాలి. సో 4 + 6 + 6 + 14 ఇట్లా యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారంటే see here. For this ABDGHIJK 40 is a path duration. For ABDGEGHGIJK 41 weeks. ACFGHJK that 22 weeks. ACFGIJK 23 weeks. So the path duration is, which one is the largest number? 41 is the largest number. For 41 is a critical path అని మనము కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐజేకే. సో ఇది ABDEGIJK. So this is a longest path, which is nothing but critical path method. Next, now what is the next thing? The longest path limits the project duration. So project cannot finish in less time than the longest path. అంటే మీకు మ్యాక్సిమం, సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎందుకు తీసుకున్నాము? సో దీనికి మించి మనకి we don't have other number in order to finish the project. So project cannot finish in less than the time its longest path. రైట్, అప్రాక్సిమేషన్లో 22 వీక్స్ కానీ 23 వీక్స్ కానీ చెప్తారు, 40 చెప్తారు. బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ 41 వీక్స్. అంటే ఈ లోపల మనకి కంప్లీట్ అవ్వదు. 41 వీక్స్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎనీ project. That is a meaning. Now so ABDEGIJK is a longest critical path which cannot finish less than 41 weeks. So this is the critical path you have to finalize. తర్వాత ఏం చేయాలి? మీరు ఆ పాత్కి ఈ పాత్ని ఈ యారోని మీరు డార్క్గా చూపించాలి. సో దీనికి ఎన్నిసార్లు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను ఊరికే మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు అన్నిసార్లు లైన్స్ వేశాను. జస్ట్ మీరు డాట్ డాట్ ఓకే ABCD అట్లా వేసుకొని మీరు ఒక పాత్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. బట్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత which is the longest number, that is a exact critical path you have to maintain. అర్థమైందా? Understood? Next. Next we'll go to next one.
Now we'll see some of the problems. Now see here. So we'll see other problem. Draw the network for a house construction project. The sequence of activities with the predecessor are given table below. Now see. So this is a, sorry, where is that one? See here. The sequence of activities for a house construction project. So see the name of the activity A, B, C, D, E, F. సో ఈ నేమ్కి పేరు అంటే డిస్క్రిప్షన్ మ్యాటర్ ఏంటి. సో ఫర్ ఏ మీనింగ్ ఏంటి, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ హౌస్ ప్లాన్. బి వచ్చేసి కన్స్ట్రక్ట్ ద హౌస్. సి వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. డి వచ్చేసి వైరింగ్ ద హౌస్. ఈ వచ్చేసి పెయింటింగ్ ద హౌస్. ఎఫ్ వచ్చేసి పాలిష్ ద డోర్స్ అండ్ విండోస్. ఇది ఒక డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఈవెంట్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఈవెంట్ గురించి ఆలోచించాలి. యారో ఇచ్చేసారు కదా ఏ. సో 1 to 2కి ఏ ఉంది, 2 to 3కి బి ఉంది, 3 to 4కి సి ఉంది, 3 to 5కి డి ఉంది, 4 to 6కి ఈ ఉంది, 5 to 6కి ఎఫ్ ఉంది. సో ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి, ఏకి ముందు ఏం లేదు, బికి ఏ ఉంది, సికి బి ఉంది, డికి బి ఉంది, ఈకి సి ఉంది, ఎఫ్కి డి ఉంది. సో టోటల్ డ్యూరేషన్ ఏంటి, 4 days, 58 days, 2 days, 2 days, 1 day, 1 day. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ హావ్ టు ఫస్ట్ డ్రా ద నెట్వర్క్ ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ డయాగ్రామ్. నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఏకి ముందు ఏం లేదు. సో యాక్టివిటీ ఏ అంటే 1 to 2. సో 1 to 2 మధ్యలో యారో పెట్టి ఏ పెట్టండి. సో ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా రాయని అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్, ఐడియా పర్పస్ దే హ్యావ్ రిటన్ లైక్ దిస్. తర్వాత బికి ముందు ఏముంది, ఏ ఉంది, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సికి ముందు బి ఉంది, సికి ముందు ఏ, బి, సికి ముందు బి ఉంది. సో బికి ముందు ఏ ఉంది. సో 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. సో 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. నెక్స్ట్ 3 to 5. సో 3 to 5 వచ్చేసి మీకేముంది, 3 to 5 యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 to 5 you are having D, D. Next 3 to 5, 4 to 6. Next 4 to 6. తర్వాత 5 to 6. సో ఇట్లా ఉంటే ఐ థింక్ యూ విల్ బెట్ సమ్వాట్ ఈజీ. ఇది ఆల్రెడీ ఇచ్చారనుకోండి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంటుంది. లేదంటే మీ సొంతగా యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్, అంటే అటు పోవాలా ఇటు పోవాలా యూ కెనాట్ నో. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, బట్ ఇట్ ఆల్రెడీ గివెన్ 1 to 2, 2 to 3, 3 నుంచి 4కి వెళ్ళాలి, 3 నుంచి 5కి వెళ్ళాలి, 4 నుంచి 6, 5 to 6. సో అట్లా వెళ్తూ డికు ఈ, డికు ఎఫ్. సో ఫైనల్లీ డికు ఎఫ్ అండ్ ఈకు సి. సో ఫైనల్లీ అట్ ద సిక్స్త్ ఈవెంట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రాజెక్ట్. నా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, డ్యూరేషన్ వేసుకోవాలి. 458 2 2 1 1. సో ఫర్ ఏ 458 2 2 1 1. సో like this you have to complete the project. So with this we'll stop the class. Tomorrow we will discuss one more problem, or tomorrow we'll start a unit 4, right? So that we will discuss the or practice the problems physically in the college whenever we find the time. So don't worry. So with this we'll stop the class and we'll discuss the class tomorrow, same time, same day. Have a nice day.